output is 2468 up to 24. හරි නිකන් අර 2 times table එක වගේනේ. දෙවලක් 1 2යි දෙවලක් 2 4යි 6යි 8යි 20. How do you get this output? මේ වගේ output එකක් ගන්න කොහොමද? 2468 24. There are several ways. Can anyone suggest? Just step 2 කියලා දාන්න ඕනේ for loop එකේ. For begin while loop. නම් ආපහු කියන්න. step 2 කියලා දාන්න ඕනේ for loop එකේ for statement එකට අන්තිම. For statement එකට 1 to n do step 2. step 2 කියලා දැම්මනේ. එතන error එකක් කියනවා step කියන එක. මේ පස්සේ බලමු මොකක්ද ඒක වෙන්නේ කියලා. බලමු දැන් මට ඕන step එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේකේ error එක බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියන එක. right? step කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව දැන් මෙතන මම කෙලින්ම ලියන්නම් මෙහෙම. We don't need two statements. මෙහෙම ඇති. See what happens if I write just I 12. Now we give 1 to 12. Now we need the answer times table, no? Right. Instead of this n, I hard coded into 12. Right. Up to 12 වලට fix කරමු ඒක. Now you can understand how do we change that one to get the 2, 4, 6, 8, etc. කොහොමද ගන්න? How do you get that one? I plus 2. I plus 2. Think about that one again. And get the 1 plus 2, 3. 2 plus 2, 4. 3 plus 2, 5, etc. It won't get the answer. 2 times කිව්ව හැටි මෙතන අපි දන්නවා ෆෝමියුලා එක කොහොමද එන්න ඕනේ කියන්නේ. 2 times මොකක්ද? Answer give that one I into 2. Right? Thing is 2 times that particular variable. Or we can say I times 2 doesn't matter. Both are the same, no? Right. Now give the 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. Right. Now get the correct answer. We can format this one, no? For something to get the alignment. How is align the answer? Right. Yeah. Now I need to change the output in this way. Instead of 2, 4, 6, 8, 2 times table like a potato in the form. We need to get the output of this format. මේ වගේ අර දෙවලක් චක්‍රය එන විදිහට 2 times table එක output එක ගන්න ඕනේ. rather than then now we are getting the output of the last column, no? 2, 4, 6, 24 is okay. Now you can get it from here. We have to put the 2 into 1. How many parts are there? This is a 1 part. This is another part, right? Even we can combine the first one. 2x, 2x, 2x is a common thing. No? It won't change. We can combine that one, 2x. But other things are changing. Equal sign is there. We can change the output in this way. Now this is the last column, no? Last column is okay. Now the first one is, we have to put the 2 into 1. Or we can just say 2. Letter x 4 times, right? 2x. Then 1, 2, 3, 4 up to 12, no? What's the variable gives the value 1 in the first line, second in the second line, 3 in line එකේ 3 කියලා එන්නේ මොකෙන්ද? I කියන එක එන්නේ I. ඊට පස්සේ comma line. When the first line here 2, then x character string, then the variable I
then the equal sign, and the answer. You will get the answer in this way. 2 into 1 equal to 2, 2, 2, 3, 2, 4. But we need to some adjustment, no? More clear. Make it lecture clear. First space out. We can put the space before x and after x, right? And here. Let's try. Now it's better than previous one. Then we need the formatted output, no? We have to align the last column. Not only last column, the second number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. When first thing the first, second, third column. Wait on. I කියන එක say 3. Now somewhat better, no? Alignments හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතන space එක, if it's too much space there, we can reduce that one. 4 කියන එක අපි 2 වගේ අරන් බලමු. මෙතනත් වැඩිනේ. අපි එකක් අඩු කරමු. 2. Now it's okay. අපිට output එක, we can get the output we want නේ. අපිට අවශ්‍ය විදිහට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේක modify කරමු. Instead of 2 times table, අපිට අර any number එකක් දුන්නොත් ඒකේ table එක ගන්න. 3 කියලා දැම්මොත් 3 times table, 4 කියලා දැම්මොත් 4 times table. දැන් 2 කියන එකට fix කරන්න නැතුව for any number. We can use this n here, the same variable here, no? We will ask the value for n. Read n. For I becomes 1 to 12. Do. Now here, instead of 2, we had to put the n times the n. Now we are using the n times table. And I equal, so okay. Here, instead of 2 times I times 2, we have to put the I times n. අපි අර දෙක තියෙන තැන් හැම එකක්ම n වලින් replace කළා. මේ formatting ඒව නෙවෙයි, just the variables. Earlier we print the letter number 2 manually, some places, 2 places, no? Then අපි ඒක replace by n. We had to put the semicolon there, no? Seven. It gives the 7 times table.